Anya Konchivan, hello, welcome back to another episode of Hogwarts Legacy, and it's part number 14 ആണ്. Teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Thank you. നമ്മൾ പാർട്ട് 14 ആണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിനകത്ത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ട്രയൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു കീപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ദാറ്റ് മറ്റേ ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ഇമെൽഡ, ഷീ പെർഫെക്റ്റഡ് ദ പെയിൻ റിമൂവിങ് ചാം. ആൻഡ് നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് ബട്ട് സംഹൗ പെർസിവലിനൊന്നും അത് എന്താ പറയുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുള്ളിക്കാരി ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇമോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ അറ്റ് ഓൾ. അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ അതിനെ അഗൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ബട്ട് എന്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്താണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ് ടാബ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള പരിപാടി ഫയർ ആൻഡ് വൈസ് അല്ല വെയിറ്റ് മീറ്റ് പോപ്പി സ്വീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരത്തി നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം നമ്മളെ വെറുപ്പിച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കകത്തിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോട്ടെ. അതിനിടെ ബൊംബാർഡ പഠിക്കാനായിട്ട് എങ്ങാണ്ടേക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് വേൾഡ് മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് where do we go നോർത്ത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൂ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ബ്രൂമിൽ പോകാട്ടോ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ്. ബ്രൂമിൽ പോകണം, നമുക്ക് ഹിപ്പോഗ്രഫി പോവാം. എനിക്ക് ഹിപ്പോഗ്രഫി പോകണം. Away, Highwing! Away! Away! Dun 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 dun. Hi. Oh, hi. Broom ആണോ ഹിപ്പോഗ്രഫ് ആണോ ഫാസ്റ്റർ? ഐ റിയലി വണ്ടർ. എനിക്കറിയത്തില്ല. വിന്റർ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഐ ലൈക്ക് വിന്റർ. പക്ഷെ സ്പ്രിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. ഇപ്പം മാപ്പെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചത്തയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. എവറിത്തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് കോൾഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സീസൺ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ഇപ്പം കണ്ടേക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഏതാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുന്ന സീസൺ? ഇത് വിന്റർ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടേക്കുന്ന സീസണുകളാണോ? ഓട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വിന്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ വേറെയും കുറേ സീസണുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ സാധനങ്ങളൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്തോട്ടെ. എന്നാൽ ലീപ്പിംഗ് ടോർച്ച് കൊടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് Natty told me what the two of you did. Yeah, Hiving's friend ആണ്. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. Okay. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Oh, Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Okay. Does the name Hauntel Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. Poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. Okay. If you ever meet my gran, this trip never happened. Your secret's safe with me. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. Okay. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക്കലി മറ്റേ ഹോഗ്സൈഡ് നമ്മുടെ ബാറിൻ്റെ അകത്ത് പബ്ബിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവള് പോച്ചസ് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടായിരുന്നു. നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞ ഹോണ്ടെയിൽ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നെയിം കമ്മപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ള അധികം ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതല്ലാണ്ട് അവർ എന്തോരം പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോച്ച് ചെയ്ത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞ് കേട്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്ഥലം, ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ കാര്യം അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോപ്പയുടെ കൂടെ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് കിട്ടുമോ പിടിച്ച് കയറാൻ എന്നുള്ളൊരു ഒരു തിങ്കി. ഓ, സെന്റോർ. A centaur. Tread carefully. Yes, centaurs, I don't want to be your enemy. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped.
I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. So, Centaurs poachers ഇഷ്ടമല്ല. അവർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കുറേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറി വരുന്നു, നമ്മുടെ ഇവിടെ ആനിമൽസിനെ എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചോണ്ടൊക്കെ പോകുന്നു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. Yeah, it's not great. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure Centaurs. why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Centaurs are like the guardians of the forest എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. The outer ring എല്ലാം അവരല്ലേ കവർ ചെയ്യുന്ന. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. Whoa. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Is it? ഈ വെള്ളത്തിൽ കോകാച്ചുള്ള വെള്ളമാണോ? ആ വെള്ളത്തിന് എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. It's getting too aggressive. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Sana, what is it? Revelia. Search for signs of the poachers. Okay. Why Investigate. wouldn't they take their cages with them when they left? Cages എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടില്ല. Pelts. Still smoking. They can't have been gone long. These pelts അവർ സ്മോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടു. ബാഗ് സെർച്ച് ചെയ്തില്ല. ബിയർ അവർ കണ്ടോ കുടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ എടുത്ത് കുടിച്ചു. ബാഗ് സെർച്ച്. Oh. This is Goblin medal. Seems out of place in a poacher camp. Okay. I should tell Poppy കണ്ടുപിടിച്ച about സാധനം it. അവളോട് പറയട്ടെ. Anything interesting? Yes. Goblin metal. Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. True. I don't have a good feeling about this. I don't either. Follow Poopy. പുള്ളിക്കകത്താണ് Poopy. How do goblin and poacher interests align? അവരായതല്ലേ ഫീനിക്സിനെ തപ്പി നടന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. Definitely poachers. Yeah. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Disillusionment ഉപയോഗിക്കാം. Disillusionment. I think ഇതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് for now. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും തലമണ്ട അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാം. പക്ഷെ അല്ലാത്ത വണ്ണം Quiet as a mouse round here. Can't say I mind. Is that you? Stop! Sorry. Avoiding our problem. One over there. Oh, what is that? Stupefying. That's just fearful. I've seen many with you back for more. The labyrinth. How am I supposed to be in? Nice try. You'll have to break it. Better luck next time. Clumsy little thong. Head in the clouds, this one. Is that the best you got? You haven't Let's swap a football there. Shall we finish what we start? Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രയും പ്രശ്നം എടുത്തിട്ട് ഗാർഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്ത് സാധനം അറിയണമല്ലോ. We need to find that out. എവിടെ ചെസ്റ്റ് തുറന്നു? ഈ ചെസ്റ്റും തുറന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തുറക്കാം. പൂച്ച ടെന്റ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് സാധനം ഉള്ളേ? What is it? What in Merlin's name
Whoa! Are those dragons? Yo! അവന്റെ കഴുത്തിൽ മറ്റേ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സാധനമുണ്ട്. The controlling thing? Yo! It's a dragon fighting ring. ഇതാണ് Horntail Hall. This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. Very true. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. Be discreet. Be discreet. Yeah. You ഇനി especially stealth can't പറ്റത്തുള്ളൂ. afford to be കാരണം എന്താ spotted. അറിയോ, നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു wanted. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Bingo! Stupid guy. ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അവസാനം ഞാൻ തന്നെ ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഡ്രാഗൺ ഫൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കയറുന്നേ? ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടെ വല്ല വഴിയുണ്ടോ? ഓ, ഇത് ഇവിടെ വഴിയുണ്ട്. There we go. നൈസായിട്ട് അടിക്കടെ പോയിട്ട്. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside. In a moment, you will regret. Diagon. Expelliarmus. That's this isn't a fair. Simplify and മൂവിങ് ഓൺ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറാം. കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ് ലുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. രണ്ടുപേരുടെ കഴുത്തിൽ മറ്റേ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സാധനമുണ്ട് കേട്ടോ. കഴുത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ സുനയുണ്ട്, റാൻഡ്രോക്കിന്റെ. ഇവിടെ വേറെ ഡ്രാഗണുകളുണ്ടോ? Ranrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Ooh. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മറ്റേ കഴുത്തിൽ സാധനം വെക്കണേക്കും ആള് സറണ്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് യു നീഡ് ടു സറണ്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരുമാതിരി എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റ് ബീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സബ്മിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹാഷ്ടാഗ് ഡ്രാഗൺസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയുടെ ഹാഷ്ടാഗ്. അടിക്കാൻ മറക്കല്ല, ഹാഷ്ടാഗ് ഡ്രാഗൺസ്. You've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Okay, collect the dragon egg. അലമ്പ് മോര. ഓ പാ നൈസ്. കോപ്പി നീ എടുത്തോ. അപ്പൊ ഡ്രാഗണെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രാഗൺ പെറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിഗിൻ വെൽ പോർഷനൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു. ഇവിടെ ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ളവനെ നമുക്ക്
നൈസ്. ഇതിനെ നമുക്ക് തുറന്നു വിടാനായിട്ട്. ഓ നോ. You're the one we're looking for, and you brought a friend. My one less human to worry about. Like the tortured dragon taste, do you? Rather unwise coming back this way. There you are. Let's get this over. The lab returns slowly. Run, put you in a shoe. I see you. You're right here. Shall we finish what we started? Close in a duel. Pathetic. Here, Let's get back. Come on. Very well. what have you done? Stupid rat. Let me have some. You're on to the competition. Such a child. I'll make mum. No. Stop that! What are you doing? Finish me! We don't have time. We need to free her now before more show up. Closer. Accio. ഓക്കെ, വലിച്ചു. കിട്ടിയോ? This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Oh no. This way. ആ ഡ്രാഗൺ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുവോ? ആ ഡ്രാഗണൊക്കെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നൈസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഡ്രാഗണെ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാ, പക്ഷെ കിട്ടുമോ? That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fight. And the poachers saw us, which cannot be good. ശരിയാ. What should we do with the egg? Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. Okay. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. True. But let's get We out aren't of here. helping ourselves standing here. We can You're sort right. this later. If there's anything the poachers are good at, And right now. Okay. അപ്പോൾ Be careful, ഇപ്പോഴത്തേക്കുള്ള Woody. ഒബ്ജക്റ്റീവ് I shall just see you back go at the away. castle. അവിടുത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഡ്രാഗണ? ആ ഡ്രാഗണിന്റെ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എഗ് കേട്ടോ. സോ ഡ്രാഗൺ എഗ് ഇവിടുത്തെ പോച്ചേഴ്സിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അറിയായിരുന്നെങ്കിലത്തേക്ക് ഒരിക്കലും ഡ്രാഗൺ ആ എഗ് അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകത്തില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് കണ്ടോ, ഈ ടെന്റാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡ്രാഗൺ അത് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടിട്ട് പോകത്തില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്.
Transformation? After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Okay. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Okay. The castle must have been quite stately in its time. Okay. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം complete Professor Weasley's assignment. ഇത് പ്രൊഫസർ ഹൗവൻ, പ്രൊഫസർ ഗാർലിക്, കൊഗാവ, ഷാർപ്പ്, വീസ്ലി. സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങാനും ഉണ്ടായി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ഓക്കെ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെബാസ്റ്റിനും നമ്മുടെ ഓമിനസും മറ്റു രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ, അവർ അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടതായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് കേട്ടു. അപ്പോൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ കണ്ണ് കാണില്ലാത്തവനും, സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആ വാഴയും, ഡാർക്ക് വിസേർഡ് വാഴയും, സലസാർ സ്ലിതറിന്റെ ഡിസെൻഡന്റ്. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. എന്താ സംഭവം? I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. Okay. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Okay. The dark arts are dangerous. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. You can tell me. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But Okay. do keep this between us. Ominous learns dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? I am. Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Yep. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Basically, Ominous's family ഒരുമാതിരി ഈ ഡാർക്ക് ആർട്സ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് യു കൻ കമ്പയർ ഇറ്റ് ടു ദ മാൽഫോയ്സ്. പ്യുവർ ബ്ലഡഡ് ഒരുമാതിരി മഗിൾസിനെ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അവർ ചുമ്മാ ഫണ്ണിനായിട്ട് ക്രൂഷിയോ ആണ് മഗിൾസിന് മേളിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവന്റെ ടേൺ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവനോട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഹി ടോൾഡ് നോ. അപ്പോൾ പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് ദേ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ഓമിനസ്. ഭയങ്കര പെയിൻ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അവനോട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹി റിലന്റഡ് ആൻഡ് ഏതോ മകളുടെ മേളിൽ ഉപയോഗിച്ചു. അത് ഇപ്പോഴും അവൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Okay, bye da. I'll make Ominous understand. He'll change his So mind. I think we might get Crucio. Okay, ഓമിനസിനോട് അവൻ സംസാരിച്ചോളൂന്ന്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുനാപ്പി നടക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. പ്രൊഫസർ വീസ്ലീസ് അസൈൻമെന്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇത്തവണയെങ്കിലും നമുക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. വഴി കാണിച്ചു തരുമോ? ഓ യപ്പ് ഇരിക്കുന്നു അവിടെയാണ്. 127 മീറ്റർ. 177 മീറ്റർ മാത്രമല്ല, ഇവിടേക്കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകണം. ഇനി ഗ്രേറ്റ് ഹോൾ എവിടെയാണ്? ഗ്രേറ്റ് ഹോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റേ സോർട്ടിംഗ് സെറമണിയിലല്ലാണ്ട്. ഹലോ, ഈ വാതിലൊന്ന് തുറന്നു തരുമോ സാർ? ഗായ്സ്, ഓക്കെ. സോർട്ടിംഗ് സെറമണിക്ക് അല്ലാണ്ടേ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ഹോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. Yeah, I might try to find it. Handy resource indeed, your field. Viaduct courtyard. Okay. Okay, ഇവിടെ. Revelio. Oh, ഇതാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹാർബർ. ദേ ഇവിടെ എത്ര ഫീൽഡ് ഗൈഡ് പേജസ് ഉണ്ട്? പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ അസൈൻമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ടു ലേൺ ഏതായിരുന്നു? ഏതോ ഒരു സ്പെല്ല്.
Okay. So this is the underground harbour. There again. Geometric house clock. ഞാൻ എടുത്ത് നിട്ട് നോക്കട്ടെ. കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. That's a white cloak. I think that's a white cloak. ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കട്ടെ. Yo, that looks nice. Oh, അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. That looks nice. Yep, പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോവാം. 69 മീറ്റർ. ഇതേതാ സ്ഥലം എന്ന് നോക്കട്ടെ. 37. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വാതിലുണ്ടാവുമോ? ഹോഗ്വാർട്സിനകം തന്നെയല്ലേ? ആണല്ലോ. നമുക്ക് ഈ കോട്ടയാടിൽ നിന്ന് കറങ്ങിപ്പോ. ഓക്കെ, ഇത് ലൈബ്രറിയുടെ അകത്ത് ഫീൽഡ് ഗൈഡ് പേജ് കളക്ട് ചെയ്യണം. അത് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴി ഇവിടെ കടയാണ്. ഓക്കെ, മാപ്പ് ഒന്നും പറയാനില്ല. മാപ്പ് ഭയങ്കര കിടലുമാണ്. ദ ഗെയിം മേ ബി നോട്ട് സോ മച്ച്. നമുക്ക് ഈ നൊക്ലാച്ചി ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം സാധനം കിടലുമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോർമൽ ഗെയിം. നൊക്ലാച്ചിയാണ് എല്ലാത്തിനെയും കാരണം. ഓ, താഴത്തോട്ടോ വെള്ളോട്ടോ? That book Professor Weasley asked me to find. Looking for the book Intermediate Transfiguration? Yep. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? No. Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my... Okay, steady. A quiz sounds like fun. Splendid. Just a few questions and then I'll hand over this book. Let's try Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The snake bird. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. Okay. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Three artifacts മറ്റേ ഇതല്ലേ? The invisibility cloak, the elder wand and the sorcerer's stone അല്ലേ? So the philosopher's stone. അത് എന്ത് സാധനമാണ്? ഫൗണ്ടേഴ്സ് റിലിക്സ്, ഗോഡ്രിക് ഗ്രിഫിൻഡോറിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഹോക്രക്സസ്, ഇൻവിസിബിലിറ്റി ക്ലോക്ക്, I think Deathly Hallows. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The bludger എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളെ കൊണ്ട് അടിക്കാൻ സാധനം. സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the smallest ball. I think it's a quaffle. The quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Appearance മാത്രമല്ല, full characteristics എടുക്കത്തില്ലേ Polyjuice potion കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും? True. Actually, the answer was false. Appearance While മാത്രം Polyjuice മാറുള്ളല്ലേ? potion can be used to change things such Species as മാറില്ല. age or race, it cannot be used to change species. Okay. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Okay. I don't have time for... Let me know if you change your... Okay, bye. Po, പെണ്ണുമ്പിള്ളേ.
I put the book back on the pedestal. Revelio ought to make quick work of this. Want to test your knowledge? I don't have time for a... Okay. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Okay, ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അതെന്തോരം ദൂരം ഉണ്ട് ഇവിടെ? There's a page flying. Nice. Okay, ഇനി ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ ക്ലാസ് എവിടെയാണാവോ? അത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് ഞാൻ തുപ്പും ഞാൻ സ്റ്റെയർ കേസിന്. ഇവിടെ കട പോയി തിരിച്ച് മേളിൽ കയറി ഇത് തുറന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് താഴത്തേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ഒടിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ അല്ലേ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia. For? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Wait, അതല്ലേ? Accio! Oh, that's one of Zenobia's gobstones. Oh, gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Oh yeah, മറ്റേ പെണ്ണിന്റെ സൈഡ് മിഷൻ ഗോബ്സ്റ്റോൺസ്. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെ മേളിലൊക്കെ അല്ലേ വെച്ചേക്കുന്നേ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അതെവിടെയായിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലിങ്ക് അടിച്ച് അതേ ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കിടന്നിട്ട് ടൈം അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണം ടു ഡേ ടൈം ആൻഡ് ഡേ ടൈമിലാണ് ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Okay. എനിക്ക് എൻ്റെ റോബ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. Is she an animagus? അല്ല. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Do you? അറിയോ? Okay, x triangle x square. Transform! Naruto, transform! Beautifully done. Thank you. Speak with Professor Weasley. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. Yeah, so far I'm in progress. You seem to have had no trouble in getting up to speed. Okay. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. Okay. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Hopefully you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? No. Not at all. I was intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. Okay. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Okay. Until then, well done.
You are dismissed. Thank you. Bye. Wait, ഇതിൽ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു ട്രീൻ്റെ അത് ഡബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ട്. Okay. Okay. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember Hogsmeade mentioning something about gobbledygook. Yeah. നമുക്കിനി 2 ക്വസ്റ്റുകളാണ് ഓപ്പണായി വന്നേക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഷാഡോ ഓഫ് ദ മൈൻ റിക്വയർഡ് ലെവൽ 22 നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Lord Gok has asked me to meet him as Goblin Mine south of Hogwarts. Whatever. Okay. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ലെവൽ കൂടണോ, അല്ലെങ്കിൽ 2 പേജും കൂടെ എവിടെന്നെങ്കിലും പോയിട്ട് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബ്ലി അല്ല, ഞാൻ 2 പേരെ കൊന്നാൽ മതിയായിരിക്കും. എനിക്ക് ലെവൽ 21 ആവാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി കൻ ഡു ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ആക്ച്വലി വേൾഡ് മാപ്പിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് 2 ജന്തുക്കളൊന്ന് വെട്ടിക്കൊല്ലാം. 1 ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആഫ്റ്റർ എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡ്. ആൻഡ് എനിക്ക് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൈൻഡ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗോബിൾഡിഗുക്ക്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് വരുന്നത്. അത് ഇൻസൈഡ് ഹോഗ്വാർട്സ് ആണ്. നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അസ്ട്രോണമി ടവറിലുള്ള മറ്റേ വാഴ സെക്കൻഡ് എടുത്താ. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഉള്ള എൻ്റെ ട്രാവല് ഇതായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അവനോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാട്ടോ എന്താ ഉള്ളതെന്ന്. ഓക്കെ, അവനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. Hello there. Hello. Hello, Hogsmeade. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lord Gok. We could use your help with something. Ooh. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. Okay, let's Lord head to the Gok mine. is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Okay. Bye da. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാർട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് ഡിഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് വിൽ സീ യു ഗൈസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ബൈ ബൈ. ഗോബിൾഡിഗുക്ക്.